Hello Senior 1, welcome to my video. I am Miss غدير طارق. النهاردة احنا هنكمل حل على موقع بنك المعرفة المصري، خلاص، على برضو يونت 4 اللي هي الايه الثيرموكيمستري. خلاص زي ما اتفقنا احنا هنكتب في السيرش هنا بنك المعرفة المصري. هندخل في اول لينك، هنسجل دخول، هنكتب الايميل والباسورد، بعد كده هنختار كيمستري، بعد كده secondary 1، هندخل ديزاين ميد. تمام، احنا المرة اللي فاتت حلينا الهيت اند ثيرمال ايكوليبريم، النهاردة احنا هنحل heat and temperature. تمام، هندخل في اول واحدة هنا، فتح لي هنا 4 حاجات: فيديو، تكست، وسيميوليشن، وكويز. هبدأ احل اسئلة الكويز، هدوس لانش، بعدين قدامنا هنا 5 questions. Number 1, temperature is a measure of the dot of a body. طبعا احنا عارفين ان temperature بتقيس ايه. Temperature is a measure of the warmth of a body. Okay, number 2, as the temperature of the body increase, the kinetic energy of its molecules also increase. طبعا احنا عارفين لما temperature increase بتزيد يحصل ايه للkinetic energy، برضو kinetic energy of its molecule increase تبقى هي true. The total kinetic energy of all molecule of an object is equal to its. طبعا ال total kinetic energy of all the molecule بتبقى قد ال heat energy. Okay, and the heat energy is directly proportional to the kinetic energy of the molecule of the substance. Number 4, heat energy is measured in a unit of heat. احنا عارفين ال unit of heat is calorie. Okay, the unit of heat energy, the unit of heat energy is a calorie. Number 5, temperature can be measured in. احنا بنقيس ال temperature بالايه؟ بالديجري فahrenheit. احنا عارفين ال temperature في يونت منها سيليزيوس، وفي يونت كلفن، في برضو يونت منها ايه اسمها ديجري فahrenheit. دي يونت من اليونتس of temperature. بعد كده احنا خلصنا ال 5 question. we will enter submit 5/5. خلاص، ونعمل ريفيو. بنشوف هنا الريزن. عندنا اول حاجة الريزن الاولاني ان temperature is a measure of the warmth of a body، علشان هي physical quantity which is related to the warmth of a body is called temperature. Number 2 عندنا as the temperature of the body increases, the kinetic energy of its molecule also increase. Whenever an object is heated, there is an increase in the kinetic energy of its molecule. ان احنا لما البادي دوت الاوبجكت دوت بنسخنوه بيحصل له heated، اللي بيحصل للkinetic energy برضو بيحصل لها increase، بتزيد. The total kinetic energy of all molecule of an object is equal to its heat energy. تمام، ان an object is made up of a very large number of molecules. When the molecules are always in motion, the total kinetic energy of all molecule of an object is equal to its heat energy. Number 4, heat energy is measured in calories. واحنا عارفين ان الكالوري دي is the unit of heat energy. Number 5, the last one, temperature can be measured in degree Fahrenheit. والdegree Fahrenheit is the unit of the temperature. تمام. طيب لو احنا عايزين نرجع نحل اسئلة على درس تاني او على lesson تاني، خلاص بندوسوا X من هنا وبنكتبه هنا في السيرش. هنشيل heat and temperature ديت ونكتب هنا changes around
بس. تمام. بعد كده هندخل هنا في اول واحدة، هيبقى عندنا برضو فيديو سيميوليشن وكويز. ندخل على الكويز لانش. قدامنا هنا 8 questions هنبدأ نحلهم. Lighting of a matchstick is which type of a change؟ طبعا احنا لو عندنا الكبريت خلاص وجينا عملنا له lighting، اولا lighting of a match ده fast change بيحصل بسرعة جدا. تاني حاجة ان هو exothermic change اللي هو يعني release heat، بيطلع heat. خلاص يبقى الإجابة ايه عندنا؟ both A and B، ان هو fast change و exothermic change. Number 2. State whether the following statement is true or false. Solid ice on heating forms water while the same water on cooling gives ice. طيب هنا بيقول لنا ان السوليد ice when ice is heated it forms a water. اول لما الايس بتسخن بيحصل لها melt and change into liquid form water، وان الووتر دي on cooling gives ice. خلاص يبقى الإجابة ديت true. Number 3. Which of the following is or are irreversible change؟ طيب حاجة irreversible زي ايه؟ زي عندنا الحاجات irreversible change غالبا بتبقى chemical change. خلاص زي ايه؟ زي lightening of a matchstick وزي rusting of iron nail. rusting of iron nail يعني لما الحديد بيصدي، وده نوع من انواع chemical change. والlightening of a matchstick برضو بيحصل فيها release of energy وهي exothermic و fast change و irreversible change. يبقى ايه عندنا هنا؟ both B and C. Complete the following reaction. عندنا هنا copper sulfate CuSO4 for copper sulfate plus Fe اللي هي الايرن، هي المفروض هتدينا FeSO4 plus Cu. هنا مفيش خالص FeSO4 plus Cu، فهنكتب الإجابة ايه؟ none of the above. Question number 5. State whether the following statement is true or false. Changes in which heat is absorbed during chemical reaction are called exothermic change. طبعا طالما قلنا هنا heat absorbed يبقى دي ايه؟ endothermic change مش not exothermic change. خلاص فطالما هنا قالك heat is absorbed تبقى ديت ايه؟ endothermic change. طب امتى exothermic change؟ exothermic change لو هي energy او heat released، انما لو heat absorbed تبقى endothermic change. يبقى الإجابة هنا false. Number 6. Dissolution of ammonium chloride in water is an example of. ammonium chloride الكيميكال structure بتاعتها او formula بتاعتها رمزها NH4Cl. تمام كده؟ ديت بتبقى endothermic reaction، ودي موجودة في كتاب المدرسة ان الامونيوم كلورايد ديت as an example of endothermic change او endothermic reaction. اوكي طيب which of the following is example of an exothermic change؟ عايزين حاجة exothermic change. طبعا كلهم all of them are exothermic change. burning of wood ديت بتعمل release of energy. عندنا combustion of fuel اللي هي burning of fuel plus احتراق الوقود ده برضو بيعمل release energy. lightening of a matchstick release energy produce energy. all of them are exothermic change. يبقى all of them. melting of ice is which type of a change؟ melting of ice دوت اولا هو physical change، second هو endothermic change، فتبقى both A and B. submit 8/8 review. دلوقتي احنا عندنا طبعا كاتب لنا الريزون تحت كل واحدة اهو. بيقول ان lightening of a matchstick is which type of a change. احنا قلنا lightening of a matchstick ديت fast change و exothermic change. فالmatchstick burn immediately يعني اول ما بنعمل الماتشستيك بيتحرق على طول. and release heat produce heat gives out heat. فدوت ايه؟ fast and exothermic change. تاني حاجة عندنا هنا state whether the following statement is true or false. solid ice on heating form water. هنا بيقول ان ده example of reversible change in which the product can be converted back
to its original state. هنا بيقول ان ده example of reversible change، وان البرودكت هنا مثلا عندنا زي الووتر كان return back into ice and ice can return back into water، فدوت ايه reversible change. اوكي طيب